Yesu anasema wewe wacha. Mimi niliyeanza nitakusaidia kurudi. I know a God that can recover. Jesus ndo anaongeaga language ya recovery, restoration, mend again. We can restore, we can unite it back to God. Shetani anaga hiyo lugha. Shetani anaga hiyo lugha. Mimi nataka mtu anani encourage. Nataka mtu ananiambia inawezekana. Kuna tumaini. Kuna tumaini. Hata kama ulidunda, hatutakukata miguu ati ulianguka. Sasa wewe ukizaa watoto, akikosea unamuua, akikosea unamdump, akikosea unamdisown, akikosea unamkataa. What kind of a father are you? What kind of a mother are you? Thanks be to Jesus. We cry with them, we pray for them, we hold them with love. Na kidogo kijana aliyekuwa mkora anakuwa kijana mzuri. Kijana aliyekuwa dingo anabadilika jamani, anabadilika jamani, anabadilika, anakuwa kijana mpoa. Praise be unto God who has given us grace. Sema napenda grace. Napenda grace ya God. Napenda grace ya God. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. Hata kama waliniita mwizi, walisema huyo ni mlevi, huyo ni bure, huyo na wanaume wa wenyewe, huyo ni bure. But vile alipatana na injili, alipatana na injili, sasa anasemaga wachana na wanaume wa wenyewe, wachana na nyumba za wenyewe, wachana na vya wengine, maana amejua